rather a new content. Welcome to my channel Academy of Polity once again. And previously we had completed the history in the making of the Constitution, and the chapter number 2 is making of the Constitution, how the Constitution of India was itself made. And I have actually decided to not lengthen the chapters or the contents too much, because viewers are not maybe finding interesting to view the entire content of the chapter. So I have divided my chapter into 3 parts now. Making of the Constitution, this is going to be my chapter, second chapter, which is divided into 2 or 3 parts. The part 1 is subdivided into 3 parts, like the demand for a Constituent Assembly. Number 2 would be composition of the Constituent Assembly, and number 3 would be elections to the Constituent Assembly, which I have written as CA here in short form. So we will be discussing these 3 subtopics under the making of the Indian Constitution in the first part of this chapter number 2. So let's begin with the first subpart, which is the demand for a Constituent Assembly. So in the making of the Constitution of India, আমাদের ভারতের সংবিধান বানানোর সময় সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে ব্যক্তিত্ব, যে প্রথম যিনি বলেছিলেন, the first man or rather the first person to put forward the idea of a Constituent Assembly was none other than one person, M.N. Roy. Okay, Manabendranath Roy was the first person in the year 1934 to have proposed for a Constituent Assembly, an independent Constituent Assembly of India. So you need to remember this, keeping in view the competitive examinations, that M.N. Roy was the first person. M.N. Roy put forward the Constituent Assembly in 1934. So 1934 was the year, and then subsequently after that, in the year 1935, a year later, INC, that is Indian National Congress, in 1935 officially demanded for a Constituent Assembly from the British, because we were under the colonial rule of the British back then. আমরা তখন ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিলাম, তাই আমরা কিন্তু দেখেছিলাম ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, একটি মাত্র দল ছিল তখন, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস 1935 সালে অফিশিয়ালি ডিমান্ড করে এই কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি গঠনের ব্যাপারে। ওকে, সো in 1938, after that, 3 বছর পরে, in the year 1938, Pandit Nehru demanded for an independent Constitution of India to be framed by a Constituent Assembly. একটা গণপরিষদ মানে Constituent Assembly গঠন করার কথা বলা হয়েছিল। এখানে পণ্ডিত নেহেরু আর্জি জানিয়েছিলেন যাতে একটা স্বাধীন ভারতের স্বাধীন সংবিধান অর্থাৎ কনস্টিটিউশন গঠন করা যায়, এবং গঠন করবে কারা? Who will make the Constitution? Constituent Assembly. A Constituent Assembly, an independent Constituent Assembly should be formed, and the Constituent Assembly should be formed on the basis of adult franchising. Okay, so on the basis of elections. Okay, so এটা নেহেরু ডিমান্ড করলো 1938 সালে। ওকে, কি ডিমান্ড করলো? an independent constitution
Pandit Jawaharlal Nehru demanded for an independent constitution of India to be framed by the Constituent Assembly. Okay, so Constituent Assembly was also to be formed according to the basis of adult franchising without any outside interference was what Nehru wanted. কোনো বাইরের ইন্টারফারেন্স কিন্তু নেহরু চায়নি এই কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিটা গঠন করার সময়। সো সাবসিকুয়েন্টলি 1934 সালে মানবেন্দ্রনাথ রয় যখন এই কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ডিমান্ডটা করলেন, তারপর থেকে আমরা দেখেছি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসও কিন্তু তারপর থেকে কিন্তু তৎপর হওয়া শুরু করলেন কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিটা বানানোর ক্ষেত্রে। সো 1938 এর পরে কি হয়েছিল, তার ঠিক এক বছর পর থেকে কিন্তু সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময়টা চলছিল এবং ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কিন্তু ব্রিটিশ ফোর্সেসরা কিন্তু অনেক রকম ভাবে ইনভলভ ছিলেন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে, তাই ইন্ডিয়ার সহযোগিতাও কিন্তু দরকার ছিল তাদের। ওকে, সো ইন দ্য ইয়ার 1940 British government accepted the proposal made by Pandit Jawaharlal Nehru to form an independent constitution for the country. Okay, so 1940 সালে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট অ্যাকসেপ্ট করে নিল পন্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুর এই যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্বাধীন ভারতের স্বাধীন কনস্টিটিউশন, স্বাধীন একটা কনস্টিটিউশন, স্বাধীন ভারতের বলা ভুল, স্বাধীন কনস্টিটিউশন গঠন করার যে দাবি ছিল সেটা অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়া হয়েছিল। যেটাকে নাম দেওয়া হয়েছিল অগাস্ট অফার। ওকে, অগাস্ট অফার of 1940. Okay, this was the British offer. This was the British government offer. British government offer করেছিল এবং এই অফারটার নাম ছিল অগাস্ট অফার, যে তোমাদের এই দাবিটা, নেহরুর এই দাবিটা অ্যাকসেপ্ট করলাম, বিনিময়ে তাদেরকে ইন্ডিয়ার কিছু সহযোগিতা দরকার ছিল সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময়টা। ওকে, সো এরপরে সাবসিকুয়েন্টলি যেটা হলো 1942 তে CRIPPS মিশন, তোমরা সকলে জানবে, maybe you all know CRIPPS মিশন, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এর আন্ডারে কিন্তু CRIPPS প্রপোজাল পাঠানো হলো in 1942। স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এর আন্ডারে CRIPPS proposal CRIPPS proposal মানে এই CRIPPS proposal হচ্ছে একটা ড্রাফট প্রপোজাল which was prepared by the British government for India 1942 তে। যেমন অগাস্ট অফার দেওয়া হয়েছিল ভারতবর্ষকে, নট ভারতবর্ষ তখন তো স্বাধীন হয়নি, বাট তোমার ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার মানে তোমার ইন্ডিয়ানসরা যারা যারা ছিল আর কি, তো তাদেরকে যে তাদের দাবি পূরণের কথা বলা হয়েছিল ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট থেকে, সেটা পূরণ করার জন্য কিন্তু স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস আন্ডার একটি দল এসে একটি প্রপোজাল দেয়, একটি ড্রাফট প্রপোজাল দেয় কি করে কনস্টিটিউশন টা গঠন করা হবে, কি করে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি গঠন করা হবে। বাট মুসলিম লীগ, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস যেমন ছিল, মুসলিম লীগও কিন্তু ছিল, সেই মুসলিম লীগ কিন্তু সেটাকে অপোজ করেছিল। মুসলিম লীগ কি চেয়েছিল? মুসলিম লীগ চেয়েছিল দুটো ডোমিনিয়নে বিভক্ত হবে এবং দুটো কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি থাকবে। ওকে, there should be a constituent assembly for India and there should be a constituent assembly, independent constituent assembly for the Muslims, like the dominion of Pakistan. Okay, Pakistan was not formed, পাকিস্তানের জন্য আলাদা করে তখন একটা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কিন্তু সেটা তোমার নেপথ্যে ছিলেন বলতে পারো। So 1942 was the year when that CRIPPS proposal came, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। ঠিক তার 4 বছর পরে কিন্তু ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান এসেছিল, সেই ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানটা এসেছিল 1946 এ। 1946 এ আসলো ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান এবং এই প্ল্যানটাই সাকসেসফুল ছিল। This plan or this proposal was responsible so cabinet mission এই মিশন প্ল্যানের মাধ্যমে ক্যাবিনেট মিশনের একটা টিম কিন্তু সেন্ড করা হয়েছিল ইন্ডিয়াতে এবং এই ক্যাবিনেট মিশন যে প্ল্যানটা দিয়েছিল 1946 এ সেই প্ল্যানটাই কিন্তু
মুসলিম লীগও কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করে নেয়, যদিও বা এখানে দুটো কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে ভাগ করার কথা সেটাকে রিজেক্ট করা হয়েছিল, ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান রিজেক্ট করেছিল সেটা, কিন্তু তাও তাদের যে কন্ডিশনস গুলো ছিল মোরলেস দ্যাট ওয়ার অ্যাকসেপ্টেড বাই দ্য মুসলিম লীগ টু। সো both Indian National Congress and the Muslim League supported the cabinet mission plan, and এই ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানেরই যা যা ফিচার্স গুলো আছে সেগুলো আমরা আমাদের পরবর্তী নেক্সট যে সেকেন্ড সাব টপিকটা আছে সেখানে আমরা কিন্তু ডিসকাস করছি। সো কামিং টু দি second sub point of the chapter number 2, making of the constitution, this is composition of the constituent assembly. The first sub part was the demand for a constituent assembly, which we know by now that the demands were made subsequently from 1934 till 1946 when the cabinet mission plan was accepted and the cabinet mission plan was formulated. So what were the features of the cabinet mission plan, and what was the actually the objectives of the scheme? So the objectives of the scheme, or the features of the scheme rather, were, first of all, we need to know that the composition of the Constituent Assembly was formulated in the year 1946, November 1946. The Indian Constituent Assembly was formed, and then the features of the scheme were, number one, the first and the foremost feature of the scheme that the Cabinet Mission Plan had tried to implement was the Constituent Assembly. I have mentioned Constituent Assembly as CA here in short form. Kindly take note. The total strength of the Constituent Assembly was to be 389 members. Okay, 389 members were the total strength of the Constituent Assembly, among which 296 members were from British India and 93 members from the princely states. Okay. 296 from British India and 93 from the princely states, and the total number adds up to 389 members in the Constituent Assembly, among which 296 members from British India মধ্যে এটা দুভাবে ভাগ ছিল, যেমন গভর্নর্স প্রভিন্সেস বলে কিছু 11টা ছিল গভর্নর্স প্রভিন্স টোটাল, যেখান থেকে 292 মেম্বার্সদেরকে ড্র করা হয়েছিল, এবং 4টে মেম্বারকে ড্র করা হয়েছিল 4টে চিফ কমিশনার্স প্রভিন্সেস থেকে। Okay, 292 members to be drawn from 11 governors provinces. 11টা গভর্নরসদের প্রভিন্স ছিল, প্রত্যেকটা প্রভিন্সের দায়িত্বে গভর্নররা ছিল সেখানে, যে 11টা প্রভিন্স ছিল সেইখান থেকে টোটাল 292 মেম্বার্স থেকে নেওয়া হয়েছিল, এবং 4টে মেম্বার যে বাকি ছিল 296 এর মধ্যে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার, সেই 4টে মেম্বারকে ড্র করা হয়েছিল বা নেওয়া হয়েছিল চিফ কমিশনার্স প্রভিন্সেস থেকে। 4টে প্রভিন্স এমন ছিল যেগুলোর নেতৃত্বে চিফ কমিশনারদের দায়িত্বে সেই সমস্ত প্রভিন্সগুলো ছিল। সো one member each from each provinces maintained by the chief commissioner. Okay, so this was the first feature of the cabinet mission scheme. So the second point is that each province and princely states are not mentioned here, the princely states, but each province and princely states were to be allotted seats in proportion to their population. Roughly, there was 1 seat for every 1 million population. Okay, so each province and princely states were to be allotted seats according to this formula in proportion to their population, and the seats allocated to each province and princely states were to be divided among 3. See, Muslims, Sikhs, and general. Okay, they were divided into these 3 parts: Muslims, Sikhs, and general. The seats allocated to them were to be divided among these, okay, in proportion to their population, of course. Okay, so we have come to the end of the third feature of the cabinet mission scheme, and the fourth and the fifth will be followed. Okay, so the number 4 point is that the representatives of each community, like the Sikhs or the Muslims or the general, were to be elected by the members of that particular community. Okay, so Hindusra elect korbe, Muslimsra elect korbe. Okay, so Sikhsra elect korbe, Hindus to tara chilo in general bola hoto setaকে. So representatives of each community elected by members of that community, but voting ta ki system e hoto
through proportional representation by means of single transferable vote. Proportional representation by means of single transferable voting system টা তখন কিন্তু জারি ছিল এবং এইটা ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানের মাধ্যমে কিন্তু বলা হলো যে এই পদ্ধতিতে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির ইলেকশনটা হবে, ওকে, and each community members will be elected by the members of that particular community. And number 5, fifth point কি বলা হয়েছিল, representatives of princely states কে কিন্তু আমরা ইলেক্ট করা যাবে না। representatives of princely states মানে 93 মেম্বার্স যেটা কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে তাদের পাওয়ার কথা ছিল, সেখানকার যে প্রতিনিধিরা তাদেরকে মনোনীত হতে হবে, অর্থাৎ নমিনেটেড হতে হবে। নমিনেটেড বাই হু? নমিনেটেড বাই দি হেডস অফ princely states. Okay, so we come to the end of the second part for chapter number 2, and we will move on to the third part, that is the shortest part, the elections to the Constituent Assembly later on. So we know now that the Constituent Assembly was a partly elected and a partly nominated body. Okay, নির্বাচিত, কিছুটা নির্বাচিত এবং কিছুটা মনোনীত বডি আমাদের Constituent Assembly, and the members were actually not directly elected, they were indirectly elected by the members of the provincial assemblies. Okay, provincial assemblies and memberরা কিন্তু indirectly elect করে দিত Constituent Assembly মেম্বারদেরকে। Okay, so the members of the provincial assemblies were themselves elected on the basis of limited franchise. Okay, so this was a system proposed by the cabinet mission plan, which was accepted, and our Constituent Assembly was formed gradually. The elections, the third sub part of my chapter number 2, making of the Constitution, is elections to the Constituent Assembly. So when were the elections to the Constituent Assembly held and how? And I told you that 296 seats, 296টা সিট কিন্তু ব্রিটিশ ইন্ডিয়াদের জন্য ইয়ারমার্ক করা হয়েছিল ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানে। 296 সিটসের জন্য ইলেকশন হয়েছিল জুলাই আগস্ট 1946 এ। Okay, the Constituent Assembly was formed on November 1946. Prior to that there was an election. The election হয়েছিল 296টা সিটের জন্য ইলেকশন হয়েছিল, কারণ 93টা সিট কিন্তু ফিল আপ করা হয়নি, অর্থাৎ প্রিন্সলি স্টেটস এর জন্য যে 93টা সিটস ইয়ারমার্ক করা হয়েছিল, প্রিন্সলি স্টেটস ডিড নট টেক পার্ট ইন দ্য ইলেকশনস টু দ্য কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি। ওকে, প্রিন্সলি স্টেটস কিন্তু ইলেকশনসে আসতে চায়নি। সো 296টা সিটের জন্য ইলেকশন হয়েছিল জুলাই আগস্টে 1946 এ, যেখানে এটা জেনে রাখা খুব দরকার, এটা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস পেয়েছিল। কম্পিটিটিভ এক্সামে খুব আসে এগুলো। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস পেয়েছিল 208টা সিট, যার মধ্যে 296টার মধ্যে মুসলিম লীগ পেয়েছিল 73টা সিট 73, and ইন্ডিপেন্ডেন্স রা পেয়েছিল 15 সিট। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস was the party who won by a whopping majority in the first elections to the Constituent Assembly. Okay, so we have come to the end of the chapter, but we must know that it is not only an elected body, the Constituent Assembly, it is partly elected and partly nominated body, which I have said you before. And যদিও এটা directly elected না, তোমার partly elected or partly nominated body, still the representation in the Constituent Assembly, actually it included all the sections of the population of India. Okay, the Hindus, the Muslims, the Sikhs, the Indo-Christians, the Anglo-Indians, everyone. Okay, everyone was proportionately included in the Constituent Assembly. There was an exception of luminary Mahatma Gandhi in the Constituent Assembly, though. So we'll come about it later on. So hope this content was very useful and very informative for all of you. And আমি এতটাই শর্ট করতে পারলাম। চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, চ্যানেলটাকে লাইক করবে এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে যারা পলিটিক্যাল সায়েন্সে ইচ্ছুক এবং পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে পড়তে ইচ্ছুক। তাছাড়াও অন্যান্য বন্ধু বান্ধবরা এবং ভিউয়ার্সরা যারা competitive exams দিতে চাও, Indian Constitution is a topic which is very important, and স্টাফ সিলেকশন কমিশনেও কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের পরীক্ষাতেও কিন্তু ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন আসে এবং অন্যান্য পরীক্ষাতেও তোমার WBCS এও কিন্তু ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন পার্ট আছে এবং বহু পরীক্ষাতেই কনস্টিটিউশনের পার্টটা কিন্তু বেসিক্যালি থাকে। সো আই এম ডিলিং উইথ দিস পার্ট রাইট নাও ইন মাই পলিটিক্যাল সায়েন্স সেকশন। সো সবারই উপকারে আসবে আশা করি। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও,
And for more such videos, like and subscribe to my channel, Academy of Polity. Thank you so much.